Hi viewers, it's Louis Das from English CC Louis channel. I hope you are all doing fine by the grace of God. Wherever you are, whatever you do, may God continue to be with you and guide you in all your endeavors and efforts as you are trying to reach your goal through your understanding, knowledge, and whatever the sources that you refer to in order to become ultimately good human beings. So here I am today. What am I going to do with you, my dears? I am just going to help you to understand the poem prescribed for the year 11 students in CBSE syllabus. A poem called or named Father to Son. It's written by Elizabeth Jennings. Father to Son. So I thought I would come back from the end of the book and then try to cover all the poems, and then I'll come back to the prose in CBSE syllabus. So I hope you are going to enjoy my presentation and sharing with you when you are trying to understand the meaning of the poem Father to Son written by Elizabeth Jennings. See, before I go into the meaning and discussion of the poem as such, I just would like you to draw your attention to the parable said by Jesus in the Bible. I thought that would be a good introduction or kind of a warm-up for you to understand the meaning of the poem written by Elizabeth Jennings. Now, what is the parable is all about? The parable is actually titled as The Prodigal Son. So if you have the time, you can just go and refer to the New Testament Gospel. In the Bible, you can just read. There are 4 different types of Gospels written by people. So you can refer to, and it would be under the title called Prodigal Son. Now what does this Prodigal Son talk about, or what did Jesus say to his disciples? So this is what I would like to share, a kind of a warm up before I enter into the poem written by Elizabeth Jennings. See, there was a father who is very rich and wealthy. He had, rather I would switch over to simple present tense. There is a father and who is very rich and who has got lot of properties, and he has got 2 sons. He has got 2 sons, and the 2 sons are also very well looked after by the father. See what happens now, all on a sudden, young son goes to his father and wants his share to be separated and given to him by without any reservation. So he wants his share actually from his father. Father seems to be very kind, concerned, and he asks his son, now son, what has happened? You have been enjoying your life, and I have been giving you all the comforts that you would like to have. So may I know the reason? Why do you want your share, and what do you want to do? If you want to start up any business, I would help you to start up a business and I can invest money. But why do you want to go? Why do you want your share? And because of the circumstances and the situations in which the son was put there, he was determined. He is determined
No, Father, I don't want to listen to you anymore. I don't want to stay with you anymore. Please give me my share. Otherwise, I would even end up my life. And then his father is so concerned and he doesn't want anything to happen to his son. So what happens now? He calls the people and then divides the property and gives him his share. So after getting his share of money and wealth, he changes all the wealth into money and then he travels to foreign countries. And you can understand what he would have done. He spent all his money lavishly. Whatever he wanted to enjoy, he did. And finally, there comes the situations. He has no money and he has become very poor. He does not even have a single paise for him to eat. So what is he going to do now? And he goes and begs certain people to give him job. No one is ready to give him any job. So in the process of his finding a job for his living, he goes to a person who looks after pigs. And this son goes to that man and asks him to give him the job of looking after the pigs. And he thought at least he would fill his stomach, fill his hunger with the food that was given to the pigs. It so happens that even that food was not sufficient and he even doesn't get the food that the pigs used to get. So he becomes very, very thin and almost on the point of losing hope. Okay, what am I going to do now? So he realizes now only. He realizes and he decides, he realizes his mistake. And he imagines to himself, see what a fool am I. There are so many servants in my father's mansion and they have all sorts of comforts and they are living very happily. But here I am, son of the very rich man, my father, and he didn't want me to send. But then I came on my own thinking that I am going to be happy in the world forever. So here I am like a beggar. No one is ready to offer me any food, money. So what am I going to do? So this has been a reflection of this fellow here. So finally what he does, he decides, okay, I would go back to my father and beg him not to take him or treat him as one of his sons, but at least to treat him as one of the servants and give what he gives to the servants. So that was his reflection. Gets up and goes to his father. You see now, his father has been looking for his son, thinking that one day he would come back after realizing his mistakes. So he actually stands. The father stands at the terrace and looks at all kinds of directions. And finally, he looks at a person coming towards his house. And only when he comes closer and closer and closer, he realizes that he is nobody but his son.
You know what he did? He goes and hugs his son. But the son does not realize. But the son does not realize means the son was about to pour all his feelings. But the father is not in a mood to listen what is his son going to say. No. But then at the same time he comes and he begs his father, Father, I am no more called your son, and I am not worthy to be called your son. Treat me as one of your servants. I have realized I have made a mistake. And then what he does? The father, without hearing whatever his son was saying, call the servants. Bring him all the best clothes that you have and go and bathe him and dress him like a prince, and go and kill the calf and let us celebrate, because my son who was lost is here now, he has come. So it is the time for celebration. So let us celebrate. And they celebrated. And of course, if you are interested, you can read the story, read the parable, and what happens to the elder son, about which I don't want to go now. So remember, this is what is known as the affection that a father shows towards his children in spite of their mistakes. So imagine this as a kind of a warm-up activity, and let us go into the poem written by Elizabeth Jennings. Father to Son. See, taking you as the students or the learners of those who understand the feelings of the fathers or the parents rather. Let's look into this poem now, my dears. See, what are you going to see in the poem is nothing but what is called a generation gap. This is what is happening in the world even today. It's a practical situation. And the author herself, Elizabeth Jennings, who is known for writing an experience of herself, practical experiences of herself, has poured her feelings in the poem. What kind of relationship should be? What kind of relationship there should be between a father and a son, or maybe a daughter and a father, maybe daughter and a mother, or children and parents. And we are going to see in that poem here. And you could see the feeling of the father having lost all the hopes that his son is no more listening to him. A broader gap has been built up between the two, and he actually feels for it. But at the same time, you could still feel, and it is up to you. I give you a chance, or I leave up to you to understand the feelings of the father even after he pours out his feelings about his own son. Okay? So now, come, let's go into the poem. Let me read the poem, and then I will come back to the line-to-line explanation, and then we will discuss various other learnings that is taking place in the poem. Okay? Father to Son. Of course, I have written the name of the author here. After I have written the poems here. See, let me read the poem. See,
I do not understand this child. I do not understand this child. Though we have lived together now, though we have lived together now, in the same house for years, the same house for years, I know nothing of him. I know nothing of him. So try to build up a relationship from how he was when small, yet have I lived. See, yet have I lived. The seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. We speak like strangers, and there is no sign of understanding in the air. The child is built to my design, yet what he loves I cannot share. Silence surrounds us. I would have him, prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow to new love. Father and son, we both must live on the same globe and the same land. And he speaks. I cannot understand myself why anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. See? When I read the poem, you could have come to a conclusion. What kind of relationship is existing between the father and the son? Even many of you would be thinking of your own relationship, how you are behaving with your father or parents. And of course, I used to share this to my students wherever I was teaching for the past 30 years also. What I used to tell them, remember, there should not be any secret between the children and the parents. There should not be any secrets kept between the parents and the children. And I don't want to go into that in a detailed manner, and you can understand under what concept I am just sharing with you this idea. So if you have a gap, if you have something that you are not able to share, if you are a learner, if you are a student, if you are a son or daughter to your parent, which means that you are not happy in your house. Similarly, the parents also. If you are not able to share whatever you feel to the children, then where will the children go? The communication gap, the generation gap continues to build up. So that is what I would like to share by way of my sharing and love for you, the learners who are going to learn the meanings of the poem. Now, let me go into the explanation line by line. You can imagine how the father feels when the author begins her poem. See, I do not understand this child. Look at the way how the words are put. I do not understand this child. When you say this child, what does it mean? As if you are treating your child as a thing, this child. By this word itself, you could understand what kind of relationship they would have had. And the father is saying, I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. It's like a prose. I am not able to understand my own child. Of course, you can understand whenever he says the child, the child is no more a child. He has become a
a matured person who is able to understand his own feelings and living alone without the support of the father, or maybe without listening to his father, and because he has started living in his own world. So which means from the childhood the father is not able to get hold of him, get hold of his son to his care. So though we have lived together now in the same house for years, imagine if a father and a son lives in the same house without talking, without communicating with each other, yet enjoying all the comforts. What kind of a life they would live? Would they be happy? Would they be happy? Just imagine. And father, he pours out. And when does he pour his feelings? Having lost all the hope that my son has gone away from me. My son has gone away from me. See? So try to build up a relationship from how he was when small. Now he thinks it is the time for me to build my relationship with my son as we were together when he was a child, and when we were able to communicate with each other lively, happily, joyfully. So I feel this is the time for that, and he longs for it. See, relationship from how he was when small. Yet have I lived. Yet have I lived. இதெல்லாம் தெரிஞ்சும், see, knowing all that, I have lived together. Let's go to the second stanza. See, the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. See, the seed I spent or sown it where. The seed I spent means maybe the money, maybe the comfort that I gave to my son, offered to my son to live happily. And the seed that I sown it where the land is his and none of mine. Because whenever the son wanted, he had given everything, and the son actually misused it. And the father feels now, I have given whatever he asked. See? And he looks at himself as a gardener who has sown the seed. Seed. Who is the seed? Addressed to the son. And what has the seed done now? The land is his and none of mine. So the seed is under the ground and it has grown in his own likes and dislikes, about which I am not happy. So I have sown the seed, I have given all the comforts, but I am not satisfied with the way that he has been leading his life. See, we speak like strangers. So this is what? What can you say? Imagine if a son and a father speak like strangers. So one turning this side, another one turning this side, and yet the words would be coming from their mouth. But would they be able to understand? Would they be able to appreciate one another about which they are talking? Maybe at times mother may come and interfere. Why both of you look like this? Why both of you have this communication gap? Try to understand each other and live happily. Sometimes mothers, they used to come and say, but it is not given here in the poem. See, and we speak like strangers. There is no sign of understanding in the air. See, and he realizes, father realizes. Even though we speak like strangers and there is no understanding still. See, the child is built to my design. That is the only positive frame of mind in which the father is very happy. What is that? The child has been built in my design.
What does it mean? My son looks like myself because he is my son, and there is no doubt about that. So he resembles my face. He resembles my face. See? Yet what he loves, I cannot share. Even though he looks like my son, I am not able to share with him, I am not able to communicate with him according to his likes and dislikes, because I am a different person, he is a different person. But at the same time, Father realizes his mistake. What was the mistake? And he has failed in bringing up his son according to the taste, according to the likes and dislikes of his way of making him or grow his son for a better life as a human being. See? Yet what he loves, I cannot share. Go to the third stanza. See? And what is the result now? Silence surrounds us. See? Silence surrounds us. So at the end of or at the result of our communication gap, even though when we try to speak with each other, only silence, because there is no proper communication done. See, I would have him prodigal, returning to his father's house. So now you could understand why I use that warm-up parable and quoted the teachings of Jesus from the Bible. What does prodigal mean? Prodigal in the sense, a person who has realized the mistake of himself or herself, having lived lavishly without understanding the love of the parents, waiting to come to their father. So that is what the understanding, prodigal. That's what in the Bible, the title you would see, it is given as Prodigal Son. Prodigal Son. So the father wishes in the poem that he wants his son as prodigal, and he is ready to accept him now. And he is ready to accept him. What the father of the prodigal son in the Bible did to his son. When he came, he hugged. But then the situation is not the same here, my dears. The situation is not the same here. See? Returning to his father's house, the home he knew. So he wants his son to come to his house because he had lived in the same house for several years, and he thinks that if he comes back, he would be happy. See? I would forgive him too. See, I am ready to forgive him if he comes. See? Shaping from sorrow to new love. I am 100% sure, the father says, I am 100% sure that my son is not happy now. But if he turns to be a prodigal and comes to me, I would accept him generously with kind heart and show my love and affection in order to make him happy once again. Father and son, we both must live on the same globe and the same land. This is again another typical character of the father who is not fully convinced. So I would rather draw your attention to this line and the first line. See, I do not understand this child. And read this now. Father and son, we both must live on the same globe and the same land. So this is my own personal feeling. You may differ from your understanding. So what does it mean actually when father and son, when the father says we must both live on the same globe, on the same land? Okay, my son has gone astray and he wants his son to come back alive. So if he is ready to accept his son with full of affection and
love and tenderness and so on, and he should not say these words. We both must live on the same globe, on the same land, because, and he feels he has to come. If he comes, what can we do? We have to live in the same world, in the same house for the rest of our life, which means that the father is not still ready to accept his son. What a pathetic situation, you see. And finally, the author, Elizabeth Jennings, she actually puts the words as the son speaks. So here he speaks. Now this is the first time, at least he has realized, and he tries to speak, and that too towards the end of the poem. See, what is he saying? I cannot understand myself. See, I cannot understand myself. Why anger grows from grief? So that is the confusion that he is having. Why anger grows into grief? It is natural for a person to get angry. It is natural for a person to get angry. But then if that anger becomes a grief, what does grief mean? Sorrow, unhappy moments. Which means that the person is actually on the road to salvation, on the road to goodness, on the road to become good. See? And the son is not able to understand. He himself says, I cannot understand myself why anger grows from grief. So, and he tells his father, so we must put out an empty hand, like this. Both of us should put our empty hands. We must put our empty hands for what? Longing for something to forgive. So the father actually wants his son to feel sorry for what he has done. But in the Bible, in the story, in the parable said by Jesus, it's not like that. Father was waiting to hug him, and he hugged him, and he accepted his son, forgetting whatever he did. But here, you could see the difference. You could see the contradiction. See? Longing for something to forgive. Both of them, they want to do something, but then who is going to tie the bell? So that is the meaning of the poem. So you could understand the feeling of the relationship and the feelings that both father and son had in the poem. So now let me switch over to Tamil for the sake of the learners who are not able to understand the meaning clearly or in a systematic manner. பரவாயில்ல, இப்போ நான் இதை உங்களுக்கு இப்போ தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா, மேபி யூ குட் லிசன். அப்போ இங்கிலீஷில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதை நீங்கள் அப்படியே கவனிங்க. அது அப்படியே தமிழில் வந்து சொன்னேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் இங்கிலீஷில் பேசுனதில் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். இப்போ நான் ஆக்சுவலாக அங்கே வந்திருக்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா, அதாவது எலிசபெத் ஜெனிங்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கவிஞர் எழுதிய ஃபாதர் டு சன் அப்படிங்கிற போயமை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வந்திருக்கேன். இப்போ இந்த போயமில் நான் இங்கிலீஷில் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். நல்லா இந்த போயமுடைய மீனிங்லாம் சொல்லிட்டேன். இப்போ இந்த போயம் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்கள் பைபிளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேரபிள்னா என்ன, ஒரு டீச்சிங் ஆஃப் ஜீசஸ் அங்கே இருக்குது. ஓமைன்னு சொல்லுவாங்க. ஓமை அங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு அப்பாவுக்கு 2 பிள்ளைங்க இருக்காங்க, 2 சன்ஸ் இருக்காங்க. ஒருத்தர் பெரியவர், இன்னொருத்தர் இளையவர். ரொம்ப பணக்காரர், செல்வந்தர், பெரிய மேன்ஷன், ஏகப்பட்ட வேலையாட்கள் அங்கே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இந்த சின்ன ஆள் திடீர்னு என்ன பண்ணுறான், ஒரு நாள் அப்பா எனக்கு சேர வேண்டிய பங்கெல்லாம் எனக்கு கொடுங்க, நான் என்னுடைய சொத்தனை எடுத்துகிட்டு நான் தனியாக நான் பொழைச்சிக்க போகிறேன். ஐ வில் லுக் ஆஃப்டர் மை செல்ஃப், ஸோ கிவ் மீ மை ஷேர். அவங்க அப்பா புலம்புறார், என்ன தம்பி என்னாச்சு, வாட் ஹேப்பன்,
நல்லா தானே இருந்தேன், நல்லா தானே சந்தோஷமாக இருந்தேன், நான் உனக்கு தேவையானதெல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு தானே இருந்தேன், இப்போ ஏன் திடீர்னு உனக்கு இந்த எண்ணம் வருது? ஸோ அவரால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல. எவ்வளவோ கெஞ்சி பார்க்குறாரு, கூத்தாடி பார்க்குறாரு. தம்பி இளைய மகன் வந்து அப்பா சொல்கிறத கேட்குறதா இல்லை. தன்னுடைய பையன் மேலே இருந்த பாசத்தினால என்ன பண்ணுறாரு, அந்த பையனுடைய ஷேரை பங்கை வந்து பிரித்து கொடுக்குறாரு. ஸோ அவன் என்ன பண்ணுறான், அந்த தொகையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு பொருளெல்லாம் வச்சுருந்தா அந்த பொருளெல்லாம் பணமாக மாற்றிக்கிட்டு தொலைதூர நாட்டுக்கு, மேலை நாட்டுக்கு, வெளிநாட்டுக்கு பயணமாகிறார். அங்கே பயணமாகி என்ன பண்ணாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும். எப்படிலாம் தகாத வழியில் அந்த பணத்தை செலவழித்து சந்தோஷமாக இருக்க முடியுமோ சந்தோஷமாக இருந்துட்டு ஒரு நாள் வருது, மறுபடியும் ஒரு நேர கஞ்சி கூட வழி இல்லாமல் கஷ்டப்பட வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு வந்துடுறான். பணமெல்லாம் செலவழிஞ்சோடனே யார்கிட்டயும் போய் வேலை கேட்குறான். ஒருத்தர் வேலை கொடுக்குற மாதிரி இல்லை. கடைசி எங்கே போகிறான், பன்னி மேய்க்கிற ஒரு ஆள்கிட்ட போய் கேட்குறான், ஐயா உங்கள் பன்னியை நான் மேய்க்கிறேன், அட்லீஸ்ட் அந்த பன்றிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய உணவையாவது எனக்கு கொடுங்க, நான் அதை சாப்பிட்டுட்டு வயிறு நினச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். அந்த உணவை கூட கொடுப்பதற்கு அவருக்கு மனசு இல்லை. இப்போ தான் தன்னுடைய புத்தி வந்து தெளிஞ்சு வரான். நான் இப்போ எவ்வளோ பெரிய முட்டாள் பார்த்தீங்களா, எங்கள் அப்பா வீட்டில் வேலையாட்கள் கூட பெரிய செல்வந்தர்கள் மாதிரி இருக்காங்க, எங்கள் அப்பா அவங்கள அவ்வளோ சந்தோஷமாக வச்சுருக்காரு. பட் ஆனால் இங்கே நான் வந்து எல்லா கெட்ட வழியிலையும் பணத்தெல்லாம் செலவழிச்சு விட்டு அவருடைய உண்மையான மகனாக இருக்க தவறிட்டு இன்றைக்கி நான் வந்து பிச்சை எடுத்துகிட்டு இருக்கேன், சோத்து கூட வழி இல்லாமல் லாட்ரி அடிச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி புலம்புறான் உட்காந்துச்சு. அப்போ தான் ஞானோதயம் வருது. என்ன ஞானோதயம் வருது, மனம் திருந்தி என்னுடைய தந்தையிடம் நான் போய் என்ன பண்ண போகிறேன், நான் அப்பா என்னை வந்து உங்களை மகனாக ஏற்றுக்க வேணாம், நீங்கள் உங்களுடைய மகனாக ஏற்றுக்க வேணாம், உங்கள் வேலைக்காரங்களில் ஒருத்தனா என்னை வந்து நடத்துங்க போதும், எனக்கு அவங்க கொடுக்குற சம்பளத்தை எனக்கு கொடுங்க, நான் வந்து பொழைச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். போகிறாரு. வழக்கமாக நம்ம உலகத்தில் நடக்க சூழ்நிலை எப்படி இருந்திருப்போம், ஆனால் இந்த அப்பா அப்படி இல்லை. எப்படா தன்னுடைய மகன் வரமாட்டானா அப்படின்னு சொல்லி வழிமேல் விழி வைத்து காத்து கொண்டு இருக்கிறார். தூரத்து தன்னுடைய மகன் வருவதை பார்த்து நீ ஓடுறார், வேகமாக ஓடி அவனை கட்டி அணைச்சி என்ன பண்ணுறாரு, அவன் சொல்கிறத காதலே வாங்கலை. நீ இன்னும் சொல்லிட்டு அதை பற்றி ஆயிடும்னு கேர். டேய் வேலையால் கூப்பிட்றார். கூப்பிட்டு என்ன சொல்கிறார், டேய் தம்பியை போய் நல்லா குளிப்பாட்டி வச்சுட்டு அவனுக்கு நல்ல உடை எடுத்து வந்து கொடுத்துங்க, நல்ல குளத்தை கன்றுக்குட்டி அடிங்க, இன்றைக்கி வந்து நம்ம விருந்து கொண்டாட போகிறோம். காரணம் என்ன, காணாமல் போன என்னுடைய மகன் இன்றைக்கி வந்துட்டான், கண்டுபிடிக்கப்பட்டான், அதனால் நாம் வந்து சந்தோஷமாக இருப்பது முறை அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு, பெரிய விருந்து கொண்டாடுறார். ஸோ இது என்ன கதை போகும், அது வந்து மற்றதெல்லாம் இதுக்கு நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ இதோட முடிச்சிடும். இப்போ இதை வந்து உங்களுக்கு ஒரு வார்ம் அப் ஆக்டிவிட்டி மாதிரி, ஒரு ப்ரீ ரீடிங் மோட்டிவேஷன் மாதிரி உங்களுக்கு வச்சுட்டு இந்த போயம்குள்ளே நம்ம போகணும். போயம்லாம் ஏற்கனவே நான் லைன் டு லைன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்டேன், நீங்கள் அதை கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். இந்த போயமில் பார்த்தீங்கன்னா என்னது, எலிசபெத் ஜெனிங்ஸ் என்ன எழுதியிருக்காருன்னா, ஒரு அப்பா வந்து தன்னுடைய மகனுக்கிட்ட புலம்புறது தான் எழுதியிருக்கார். அவங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குது. அப்பா வந்து ஸ்டார்டிங்கில் என்ன பண்ணுறாரு, தன்னுடைய பிள்ளையை ஒழுங்காக வளர்க்க தவறி விட்டதுனால அந்த மகன் தன்னிக்கிட்ட வரமாட்டானா அப்படின்னு சொல்லி ஏங்கிட்டு இருக்கார். அதனால் என்ன சொல்கிறாரு அவர், ஐ டு நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை சைல்டு, ஐ டு நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் சைல்டு. மறுபடியும் நான் போய் லைனுக்குள்ளே போக விரும்பல. என்னுடைய மகனை நானே என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியல அப்படின்றார். இப்போ அதுக்கெல்லாம் யார் காரணம், இவரும் ஒரு காரணம். ஏன்னா அவன் சின்ன குழந்தையாக இருக்கிறப்ப அவனை நான் வந்து ஒழுங்காக வளர்க்காமல் விட்டுட்டேன். இப்போ அதனுடைய பிரதிபலன் வந்து நான் அனுபவிக்கிறேன். பட் இப்போ வந்து நான் என்னுடைய மகனை என்கிட்ட கொண்டு வந்து வச்சுக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்றேன். அவன் ஒரு ஊதாரி மைந்தன் மாதிரி என்கிட்ட வந்தால் கூட பரவாயில்ல, அவன் செஞ்ச தவறெல்லாம் வந்து என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு அப்பா என்னை மன்னிச்சிருக்கேன்னு சொல்லி கேட்டால் அவனை ஏற்றுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கேன். அவனுடைய உலகத்துலேருந்து வந்து நான் சொல்கிறபடி கேட்டு அவனை நடக்கிறதுக்கு வந்தான் அப்படின்னா நான் எம் ரெடி டு ஃபர்கிவ் ஹிம். அவன் செஞ்ச தவறெல்லாம் நான் மன்னிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்பா புலம்புறார். ஆனால் அந்த புலம்பல் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும், இந்த போயமை பார்த்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா
அந்த ப்ராடிகல் சன் ஊதாரி மைந்தன் பைபிளில் இருக்கிற மாதிரி இல்லை. நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் அவங்க அப்பா என்ன சொல்கிறார், ஐ டோ நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் சைல்டு. தன்னுடைய மகனை பார்த்து இந்த பிள்ளைய பார்த்து இந்த பிள்ளைய என்னால் புரிஞ்சிக்கவே முடியல. ஸோ எவ்வளோ ஒரு அப்போ இந்த பிள்ளைய பற்றி என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியலன்றப்ப யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் தட் யூ வுட் ஹவ் ஹேட். ஸோ இதனுடைய தாக்கமானது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபாதர் அண்ட் சன் வி போத் மஸ்ட் லிவ் ஆன் த சேம் குளோப் ஆன் த சேம் லேண்ட். இவர் என்ன சொல்கிறார் எங்கேயும், என்னுடைய மகனை நான் அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கேன், என்னுடைய மகனை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கேன். பட் எந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்குறாரு அப்படின்னா, நாட் இன் த வே தட் த ஃபாதர் இன் த பைபிள் ஹேட் லுக்ட் அட் ஹிஸ் சன் அண்ட் எம்ப்ரேஸ்ட் ஹிம். இங்கே அப்பா வார்த்தை எழுதியிருக்க மாதிரி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, அவர் ஒரு என்னது ஒரு இஸ் நாட் கன்வின்ஸ்ட். அவர் ஒரு நிலையான ஒரு உறுதிப்பாட்டை எடுக்கலை. என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ஏன் அவங்களோட நான் என்னுடைய மகன் மன்னிப்பு கேட்டு என்கிட்ட வந்தால் நான் ஏற்றுக்கிறேன்னு சொல்கிறாரு. காரணம் என்ன அப்படின்னா, நாங்கள் 2 பேருமே மறுபடியும் இந்த உலகத்தில் தான் இருந்தாகணும். we must live on this land. ஸோ இதிலேருந்து நீங்கள் யூ கேன் கம் டு கன்க்ளூஷன், நீங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் எப்படிப்பட்ட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த ஃபாதர்கிட்டையும் அப்பாட்டையும் மகன்கிட்டையும் இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த போயம் இஸ் ஆல் அபவுட். இதுதான் இந்த போயமில் இருக்கக்கூடிய கருத்து. யூ கேன் ரைட் இன் யுவர் ஓன் சம்மரி. அஃப்கோர்ஸ் ஐ ஹேவ் மை சம்மரி ஹியர். ஸோ இதில் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, யூ கேன் ஈவன் திங்க் ஆஃப் யுவர் ஓன் ஃபேமிலிஸ் அண்ட் த ரிலேஷன்ஷிப் தட் யூ ஹேவ். நான் ஆங்கிலத்தை சொல்கிறப்ப அதான் சொன்னேன். என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் என்னுடைய அந்த டீச்சிங் அனுபவத்தில் 30 வருஷமாக டீச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இல்லையா, இந்த அனுபவத்தில் எங்கெங்கெல்லாம் நான் டீச் பண்ணுறேனோ அந்த குழந்தைகள்கிட்ட என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தை என்ன அப்படின்னா, எப்பொழுதுமே குழந்தைகளுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் இடையே எந்த விதமான ரகசியமும் இருக்கக்கூடாது. என்னைக்கு 2 பேர்த்துக்குள்ள ரகசியமானது வர ஆரம்பிக்குதோ, எப்போ ஒரு பையனோ அல்லது ஒரு பொண்ணோ தன்னுடைய தந்தைகிட்டேயோ தாய்கிட்டேயோ தன்னுடைய ஃபீலிங்கை ஷேர் பண்ண முடியாமல் தவிக்கிறாங்களோ, அப்போவே அங்கே ஒரு கேப் பிகின் ஆகுது, ஒரு இடைவெளி தொடங்குது. ஸோ அந்த இடைவெளி பெருசாக என்ன ஆகுது, கடைசியில் எப்படி முடியும்னு சொல்லி இந்த உலகத்தில் நம்ம அன்றாடம் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அன்றாட நிகழ்வுகள் அனுபவம். ஸோ அதனால் இந்த போயம் மூலயமா நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னா, ஈவன் இஃப் யூ ஆர் லேர்னர்ஸ், you should understand that there should not be any miscommunication between your parents and sons. பேரண்ட்ஸ்லையும் பெற்றோர்கள்ட்டையும் குழந்தைகள்ட்டையும் இடையே எப்போ ரகசியமானது பில்டப் பண்ண ஆரம்பிக்குதோ அங்கே ரிலேஷன்ஷிப் குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துடும். ஸோ அது என்னுடைய ஒரு பர்சனல் ஷேரிங்கை நான் இந்த போயம் மூலிமா உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். பட் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நம்ம போகலாம் இப்போ. ஸோ லெட் அஸ் கோ இன்டு த போயம். when you are trying to understand the poem with a lot of understanding, என்ன ரைம் ஸ்கீம் இந்த போயட் பயன்படுத்தியிருக்காரு இந்த போயமில், என்னென்ன லிட்ரரி டிவைசஸ் இலக்கண குறிப்புலாம் என்னென்ன இருக்குது, அப்புறம் திங்க் இட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அந்த ஹார்ன்பில் அப்படிங்கிற புக்கில் சிபிஎஸ்சி சிலபஸில் அந்த போயம் கடைசி யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய போயம் இது, கடைசி போயம் இது. ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய அதெல்லாம் நம்ம பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ, புரியுதா? ஸோ முதல்ல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இதில் இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு இந்த போயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் இன் பேஜ் நம்பர் 71 இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த போயம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஸோ இட் இஸ் இன் பேஜ் நம்பர் 71. இதுதான் ஃபாதர் டு சன். ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 72 திங்க் இட் அவுட் அப்படின்னு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்கு நான் ஆன்சர் சொல்கிறேன் இப்போ, வி வில் டிஸ்கஸ் தி ஆன்சர் டு திஸ். பட் பிஃபோர் வி டூ தட், அதை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சில அதர் டெக்னிக்ஸ் இந்த போயட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். இப்போ அது பிரகாரம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ரைம் ஸ்கீமை முதல்ல பார்த்துடலாம். இதில் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ரைமிங் வேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது நிறையா. நவ், நோ, இங்கே இல்லை பாருங்கள், சைல்டு, பில்டு, நவ், ஹவ், ரைமிங் வேர்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது, புரியுதா? சைன், டிசைன், ஏர், ஷேர். ஸோ அதை பற்றிலாம் உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்லை. ரைமிங் வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். அதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம். இப்போ அந்த ரைம் ஸ்கீம் ஒரு வித்தியாசமான ரைம் ஸ்கீம். இதில் என்ன ரைம் ஸ்கீம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா,
இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஏன்னு வச்சிங்களேன். ஸோ certainly this is not the same word as this one. ஸோ அப்போ you should consider this as B. இப்போ இங்கே பாருங்கள், இது வந்து இதே ப்ரொனன்சியேஷன் தான் இங்கே இருக்குது. அப்போ இதுவும் பி தான் கன்சிடர் பண்ணணும். இதுவும் பி கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் என்ன இருக்குதுங்க, சைல்டு வந்துடுச்சு. சைல்டு வந்து இந்த பில்ட் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரொனன்சியேஷனுக்கு வந்துடுது. அப்போ மறுபடியும் இது என்ன வரும், ஏ சி, அப்புறம் மறுபடியும் இது வந்து பி. இது என்ன வருதுங்க, இது வந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்குது. இப்போ சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்குதுன்னா அது வந்து என்ன இப்போ ரைம் ஸ்கீம் பார்ப்பாங்க பாருங்க. சி ரைம் ஸ்கீம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இப்போ பார்த்துக்கலாம், எழுதி வச்சுருக்கேன். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பாருங்கள். இப்போ ஏபி ஏபிபி ஏ. இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க பார், ஏபிபி ஏபிஏ, ஏபிபி ஏபி. இந்த பி வந்து இங்கே இருக்கிறனால மறுபடியும் என்ன வச்சுதுங்க, இப்போ லிவ்டு, சைல்டு, பில்டு வந்துங்கயா. ஸோ ஏ வந்துடும். ஸோ ஏபிபிஏ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் சென்ஸாவில் இஃப் யூ லுக் அட் த செகண்ட் சென்ஸ் ஹியர், சி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஒன் இயர். அப்போ இது என்ன கன்சிடர் பண்ணுறாங்கன்னா சின்னு கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. இப்போ இதை சி கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா அடுத்தது இது என்னது, டி. ஏன்னா இதுக்கு இது சம்மந்தமே இல்லை, டி. அப்புறம் இது மைன், சைன், இதுவும் டி தான். அப்போ அதுவும் டி தான். அப்புறம் மறுபடியும் இது வந்து ஏருங்கிறது இதோட ஒத்து போகிறதுனால இது வந்து சி, இது வந்து சி. அப்புறம் மறுபடியும் அங்கே இது வந்து மறுபடியும் டி இருக்கு இல்லையா, அங்கே சைன், டிசைன், சி, இது வந்து டி. அப்புறம் ஷேருங்கிறது எங்கே இருக்குது, சி. சி பாருங்கப்பா, சி டிடி சிடி சி. ஸோ என்ன ஒரு வித்தியாசமான ரைம் ஸ்கீம் பாருங்கள். மூணாவது சென்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சி மறுபடியும் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம், இதுக்கு இது சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்குது, ஹேவ் வந்துடுது. அப்போ இதை வந்து யூ ஷுட் கன்சிடர் அஸ் இ. இ பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து அடுத்தது கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டுக்கு டூ யூ. ஸோ இப்போ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இதையும் வந்து நீங்கள் எஃபாக கூட கன்சிடர் பண்ணலாம். அப்புறம் இ மூவ். ஸோ இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான ரைம் ஸ்கீம். அப்புறம் இது டூ. அப்புறம் இது வந்து ஸ்டான்ஸா 3ல் பார்த்தீங்கன்னா லவ். இப்போ இதுவும் ஒன்றா வந்துடும், ஹேவ், லவ். அப்போ இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இஎஃப்எஃப் இ, இது வந்து ஜி, இது வந்து ஹெச்ன்றாங்க. சரியா, சாரி, இது வந்து ஹெச் இல்லை, இது வந்து ஈன்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இஎஃப்எஃப் எஃப்இ. மூணாவது சென்ஸா இஎஃப்எஃப் இஎஃப்எஃப் இ சி. ஏன் இப்போ டூ இருக்கு இல்லையா, அதனால் இதை வந்து நீங்கள் எஃப்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். இஎஃப்எஃப் எஃப், இது வந்து இ, லவ். ஒரே இதை முடியாதனால கடைசி சென்ஸரில் பாருங்கள். ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இது வந்து ஜின்னு சொல்கிறாங்க, ஜி. அப்புறம் இது வந்து ஹெச். அப்புறமா இது வந்து ஒரே வார்த்தை தானே, ஹெச், ஹேண்டு, சாண்டு, ஒரே ஹெச். அப்புறமா இது வந்து மறுபடியும் ஜி, லிவ், கிரீஃப், ஜி சொல்கிறாங்க. அப்புறம் மறுபடியும் இது வந்து ஹெச். கடைசியாக வந்து இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஜி ஃபார் கிவ், கிவ், கிரீஃப், லிவ். சி. ஸோ வித்தியாசமான ரைம் ஸ்கீம். அப்போ பாருங்கள், ஏபிபி ஏபிஏ, சிடிடி சிடிசி, இஎஃப்எஃப் இஎஃப்இ, ஜிஹெச்ஹெச் ஹெச், ஜிஹெச்ஜி. ஸோ இந்த ரைம் ஸ்கீம் பார்த்துங்க. அடுத்தாப்பில் உங்களை அந்த திங்க் இட் அவுட் அப்படிங்கிற எக்ஸசைஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி இதில் இந்த லிட்ரரி டிவைஸ் வந்து நம்ம பார்க்கணும். வாட் ஆர் த லிட்ரரி டிவைசஸ், பொயட்டிக் டிவைஸ் சொல்கிறாங்களே, அது வந்து பார்க்கணும். இங்கே வந்து ஒரு 3 பயன்படுத்தியிருக்காரு. எஸ், ஆக்சுவலி மேட் யூஸ் ஆஃப் த 3 லிட்ரரி டிவைசஸ். என்ன அப்படின்னா, ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இமேஜரினா ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், அந்த வாய்ஸ் ஆஃப் த ரெயின் அப்படிங்கிற போயம் நடத்துகிறப்ப சொல்லியிருக்கேன். வாட் இஸ் இமேஜரி இஸ் நத்திங் பட் தி விஷுவல் இமேஜினேஷன், விஷுவல் பர்செப்ஷன், அதான் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, த சீட் ஐ ஸ்பென்ட் ஆர் சோன். இங்கே பாருங்கள், சி திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அன் இமேஜரி. இதை எழுதி வச்சிங்க. சி விஷுவல், என்ன விஷுவல், அதாவது என்னுடைய மகனை வந்து ஒரு சீடுக்கு ஒப்பிடுறாரு. அந்த சீடு வந்து நான் கிளத்து போட்டேன், அவனுக்கு எல்லா உதவியும் செஞ்சேன். ஸோ விஷுவல் இமேஜ், அவனுடைய லைஃப் எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது இமேஜின் பண்ணி பார்க்குறாரு. ஸோ தட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அன் இமேஜரி. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் அலிட்ரேட்டட் வேர்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா தெரியும். இங்கே பார் சைலன்ஸ், ஸ்பீக், ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சைலன்ஸ், சரவுண்ட்ஸ், அலிட்ரேஷன் நிறையா இருக்குது. ஸோ அலிட்ரேஷன் வந்து இங்கே ஒன்று இருக்குது,
ஃபஸ்ட் சென்ஸில் ஏதாச்சும் இருக்குன்னு பார்க்குறோமா? இல்லை. ஓகே, maybe when you have more you can just go through. இங்கே பாருங்க. ஓகே, here also you have same and same. ஓகே, ரைட். ஸோ alliterated words. அப்புறம் கடைசியாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, there is an allusion. allusion என்ன அப்படின்னா, அதாவது it is actually a comparison of an action done by the person who is ready to accept, who is ready to change his life. அதான் allusionக்கு. என்ன allusionங்க? ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காரு பார்த்தியா, என்ன வார்த்தை அது? வாட் இஸ் த வேர்ட் இஸ் ரெஃபரிங் டு? ஐ வுட் ஹேவ் ஹிம் ப்ராடிகல் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும் பாருங்கள். எங்கே இருக்குது? see this is an example of an allusion. This is an example of an allusion. ஓகேவா? பார்த்துங்க. இப்போ poetic device பார்த்தாச்சு, நம்ம ரைம் ஸ்கீம் பார்த்தாச்சு. அடுத்தாப்புல நம்ம என்ன போனோம் அப்படின்னா, there are certain meanings. meaning of course உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸ்மால் லிட்டில் வேர்ட்ஸ் தான். சோன் அப்படின்னா என்னதுங்க? இந்த வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுங்க. சோன் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஆஃப் த வேர்ட் சோ. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஆஃப் சோ, விதைத்தல். விதைத்தல் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அதான். அதுக்கு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதர் வேர்ட்ஸ் ஆர் அஃப்கோர்ஸ் தெர் ஆர் ஃபியூ அதர் வேர்ட்ஸ் லைக் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ். இதெல்லாம் வந்து புது வார்த்தை கிடையாது. ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ்னால் நியூ பர்சன்ஸ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்ட் தென் அஃப்கோர்ஸ் டிசைன்ங்கிறது லுக், அப்பியரன்ஸ். பார்த்தீங்களா? இதெல்லாம் வந்து they are not very new words to you. You can understand the meaning. Apart from that, I don't see any very difficult words for you to understand. Maybe பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடிகல் சொல்லிட்டேன் நான். ப்ராடிகல்னா, what does prodigal mean? Person who leaves home and spends all the money lavishly and then realizes coming back to the same place where he belongs to. அதான் ப்ராடிகல். அது ஒரு முக்கியமான வார்த்தை தெரிஞ்சுங்க. கிரீஃப் அப்படின்னா சாரோன்னு தெரியும். கிரீஃப் புலம்புறாரு இல்லையா? கிரீஃப் மீன்ஸ் சாரோ. கிரீஃப் மீன்ஸ் சாரோ. அப்போ அடுத்த எவ்வளோ கடைசி என்ன சொல்? லாங்கிங். திஸ் ஒன் மோர் தேர். லாங்கிங். போத் ஆஃப் தம் வேர் லாங்கிங். எதுக்காக லாங்கிங் பண்ணுறாங்க? they were yearning. both of them would like to forgive each other, but யார் பூனைக்கு மணி கட்டுறது யார்? அந்த சுச்சுவேஷனில் தான் போயம் முடிக்கிறார் த போய்டஸ். ஸோ ஆக்சுவலி இந்த எலிசபெத் ஜெனிங்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா she is an English poet, பிரிட்டிஷர். அண்டு she is actually அவங்களுடைய இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா she was born actually 18th July. எலிசபெத் இங்கே எழுதுகிறேன் பாருங்கள். ஸோ எலிசபெத் வந்து ஆத்தர் பார்த்திங்கன்னா 18th July. அவங்க 18th July வந்து பிறகுறாங்க. And the year is actually 1926. So 20th century poetess now. 1926. எங்கே பிறகுறாங்க அப்படின்னா பாஸ்டன், லிங்கன்ஷயர் இன் இங்கிலாந்து. அப்புறம் ஆக்சுவலாக she actually dies அல்லது died 26th October 2001. பாருங்கள், 26th October 2001 இறந்து போயிடறாங்க. ஸோ 20th century poet. ஸோ அப்போ அவங்க வந்து நிறையா என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா see the message or rather background of her says she has been one of the famous English poets and she used to write poems with regard to personal matters. She is plain and traditional in lifestyle and of course she used to be a journalist also. She published her first book when she was 27 years old. ஸோ அதான் அவங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் ஞாபகம் வச்சிங்க. ஸோ ஜெனிஃபர் fairly young lady and then she wrote many poems. நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த போயம் கவிதைகள்லாம் எழுதக்கூடியவங்க பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கவிஞர், அதாவது இந்த போயட்ஸ் எல்லாம் when they try to write lyrics, கவிதைகள் எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய லைஃப்பையும் வந்து கம்பேர் பண்ணி தான் எழுதுவாங்க பெரும்பாலும். So most of the times when poets write poems, they used to compare their own lives and then add more colors to their poem describing various experiences imagined by them. அவங்களால் கற்பனை செய்யப்பட்டு எழுதப்பட்ட மற்ற அனுபவங்களையும் இதோடு சேர்த்து என்ன பண்ணுவாங்க? கவிதை எழுதுவாங்க. ஸோ அதான் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த திறமை. புரியுதா? ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? சரி, நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா
before we conclude this video, நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, actually I am just going to give the answer to the exercises that is given in your page book number 72ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த think it out இருக்கு இல்லையா, அந்த think it out அப்படிங்கிறதுனுடைய மீனிங் வந்து நம்ம ஆன்சரை பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, see, does the poem talk of an exclusively personal experience or is it fairly universal? கேள்வியை புரிஞ்சுப்பீங்க நீங்கள். What does it mean? See, does the poem talk of an exclusively personal experience or is it fairly universal? இந்த போயமில் வரக்கூடிய மீனிங், அந்த கான்செப்ட் கருத்து இருக்குது இல்லையா, அந்த கருத்து வந்து ஒரு யூனிவர்சல் கான்செப்டா, அதாவது உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய நார்மலான ஒரு சிச்சுவேஷன் சூழ்நிலையா, அல்லது ஒரு குடும்பத்தில் பர்சனலாக நடக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ how do you look at this? Certainly, அதாவது this is a universal concept, ஒரு யூனிவர்சல் கான்செப்ட் தான் சொல்லுவேன் நான். ஏன் அப்படின்னா, the relationship that the present situation, present generation has between parents and the children are more or less the same everywhere. Maybe once in a blue moon, if a father and a son or a daughter completely understand one another and trying to live according to the likes and dislikes of the father, son or daughter will have all the inconveniences. அவங்க தனியாக வாழ வேண்டிய சூழ்நிலை கண்டிப்பாக வந்துட்டு தான் இருக்குது இந்த காலத்துலேயும். ஸோ அதனால் the best answer could be, see, this is what I have come up with. It is fairly a universal experience. அந்த கேள்விக்கு அதான் பதில். See, it is fairly a universal experience. Actually, the poem deals with the theme of a generation gap. என்ன ஜெனரேஷன் கேப் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ அப்பா வந்து வயசானவர் ஆகிட்டார், சன் வந்து இன்னும் யங்காக இருக்கார். ஸோ the problem here is the father is not able to understand the feelings of the son. ஏன்னா அப்பா ஒரு உலகத்தில் இருக்கார், இவர் மகன் ஒரு உலகத்தில் இருக்கார். ஸோ unless the father realizes the world of his son, the son will not be able to get the attention of the father, because he wants to be happy and he wants to enjoy life in his own world, in his own with his own whims and fancies. அப்போ unless the father realizes this kind of situations, ரொம்ப கஷ்டம், அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதான் சொல்ல வராங்க. ஸோ with age old people longs behind in various aspects, see, lags behind. On the other hand, the younger generation moves ahead with the changes of the time. ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் ஆஃப் த டைம் தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, the gap வந்து இன்க்ரீஸ். அதுதான் அவருடைய ஆன்சர். the gap increases between parents and children because of the time. So what I used to tell, what I used to share with my students or with my colleagues, என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், we should be the readers of the time. We may be old, we may be young, but unless we update ourselves, நம்மளே அப்டேட் பண்ணாமல் சூழ்நிலைக்கு தகுந்தவா நம்மளை மாற்றிக்கொள்ள முடியல அப்படின்னா, ஓல்டு பீப்புளெலாம் ஒரு பிராண்டாக குத்திடுவாங்க. உனக்கு வயசாகிடுச்சு, உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்ற முதிக்கு வந்துடுவாங்க. அதே சமயத்தில் யங்கர் ஜெனரேஷன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ட்ரை டு கோஆர்டினேட், ட்ரை டு கோஆப்ரேட் வித் தி ஓல்டு ஜெனரேஷன். சீனியர் சிட்டிசன் சொல்கிறாங்க இல்லையா, என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறத கேட்டுட்டு, தென் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஷேர் யுவர் ஓன் ஃபீலிங்ஸ் வித் யுவர் பேரண்ட்ஸ். அதை ஷேர் பண்ணி வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னா, அங்கே அந்த குடும்பத்தில் சந்தோஷத்தை தவிர, மகிழ்ச்சியை தவிர வேறு எதுவுமே இருக்க போகிறது. ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் கோ இன்டு த செகண்ட் கொஸ்டின். ஹவு இஸ் த ஃபாதர்ஸ் ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் brought அவுட் இன் த போயம்? அது வெரி நேச்சுரல். எப்படிலாம் அந்த ஃபாதருடைய ஹெல்ப்லெஸ்னஸ், அவருடைய உதவி செய்ய முடியாத தன்மை எப்படி வந்து இந்த போயமில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. வெரி சிம்பிள். நிறையா உதாரணம் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். நிறையா அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தையுமே அதான். என்ன சொல்கிறார்? the father is very pensive and helpless. Pensive and helpless because he does not understand his son. தன்னுடைய குழந்தைய வந்து புரிஞ்சிக்க முடியல, தன்னுடைய மகனை புரிஞ்சிக்க முடியல. ஸோ தே சேம் டு பி ஸ்ட்ரேஞ்சர். அவங்களே வந்து ஒருத்தருக்கு ஸ்ட்ரேஞ்சராக இருக்காங்க. ஸோ தே ஹார்ட்லி டாக் டு ஈச் அதர். புரியுதா? இதெல்லாம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கலாம். த ஹெல்ப்லெஸ் ஃபாதர்
wants his son to come back again. That's what the what is that, ஒரு வித்தியாசமான ஃபீலிங் இவங்க அப்பா, இந்த அப்பா வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை. அப்பா வந்து மகன் தன்னிட்ட வரணும்னு ஆசைப்படுறாரு. அதே சமயத்தில் என்ன பண்ணோம், வந்து 2 பேர் சந்தோஷமாக இருப்போம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங்ஸை தன்னுடைய மகன்கிட்ட கொடுக்கணும். ஆனால் அது என்ன சொல்கிறாருங்க ஆக்சுவலாக, பிகாஸ் we have to live in the same house until we die, அந்த மாதிரி ஃபீலிங்கில் இருக்கார். ஸோ அதான் இட் இஸ் ஆக்சுவலி த ஃபாதர்ஸ் ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் brought out in the poem. ஸோ அவரால் ஹெல்ப் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு அவரை தன்னை உருவாக்கிக்கிட்டார். he has grown up to the situations by himself, by not addressing, by not advising his son to become a good. அப்போ இந்த ஹெல்ப்லெஸ்னஸ்ஸை அவராக உருவாக்கிட்டார். மூணாவது கேள்வி பாருங்கள், ஐடென்டிஃபை த ஃப்ரேசஸ் அண்ட் லைன்ஸ் தட் இண்டிகேட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஃபாதர் அண்ட் சன். நிறைய இருக்குது. அதாவது அப்பாவுக்கும் மகனுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த முரண்பாடான கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய அந்த ஃப்ரேசஸ்னால் என்னென்ன அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. தேர் ஆர் ஸோ மெனி, யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், யூ கேன் அண்டர்லைன். இப்போ அதை வந்து நான் ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இதெல்லாம் யூ கேன் டேக் தட் அஸ் எக்ஸாம்பிள். சி, ஐ டு நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் சைல்டு, இதான் வந்து ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஐ நோ நத்திங் ஆஃப் ஹிம். ஸோ எவ்வளோ ஒரு இது இக்கட்டான சூழலை பார்த்தீங்களா. ஒரு அப்பா தன்னுடைய மகனை பார்த்து சொல்கிறது ஐ நோ நத்திங் ஆஃப் ஹிம், இது ஒரு உதாரணம். ஐ நோ நத்திங் ஆஃப் ஹிம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை டு பில்ட் அப் ரிலேஷன்ஷிப். இங்கே பாருங்கள், என்னவா 2 பேர்த்துக்குள்ளே அந்த ஒற்றுமையை வந்து வளர்க்க வந்து ட்ரை பண்ணுறாங்களாம். ஸோ வாட் இஸ் தட் மீன், அங்கே தான் கேப்பு அதிகமாகிட்டே போகுது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா there is no sign of understanding in the air, no sign of understanding, அது ஒரு உதாரணம். நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம். what he loves I cannot share. பாருங்கள், see, what he loves I cannot share எங்கே இருக்குது, see, what he loves I cannot share. அவன் வந்து என்ஜாய் பண்ணுறதை நான் என்னால் ஷேர் பண்ணிக்க முடியாது, நான் சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது. அப்போ எப்படி அங்கே வந்து லவ் வந்து டெவலப் ஆகும், லவ் வந்து எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி டெவலப் ஆகும்? வெரி சிம்பிள், வரவே வராது. சைலன்ஸ் சரவுண்ட்ஸ் அஸ். ஆல் தீஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் த கேப் பிட்வீன் த சன் அண்ட் த ஃபாதர். சைலன்ஸ் சரவுண்ட்ஸ் அஸ். அப்புறம் இங்கே சொல்கிறார் பார், சன் என்ன சொல்கிறார், ஐ கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை செல்ஃப். எப்போ அதை ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கணும், சின்ன பிள்ளையா இருக்கிறப்ப அவங்க அப்பா சொல்கிறத கேட்டுருந்தாருன்னா அவர் ரியலைஸ் பண்ணியிருப்பார். நான் இப்போ சொல்கிறார், நான் என்னால் இப்போ புரிஞ்சிக்க முடியல, ஐ கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். சி, அப்புறம் வி ஈச் புட் அன் எம்டி ஹேண்ட், வி ஈச் புட் அன் எம்டி ஹேண்ட். நிறைய உதாரணம் சொல்லிகிட்டே போகலாம், சி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த கேள்விக்கு நீங்கள் பதிலாக எடுத்துக்கலாம். சி, டஸ் த போயம் ஹாவ் அ கன்சிஸ்டன்ட் ரைம் ஸ்கீம்? டு சம் எக்ஸ்டென்ட் எஸ், அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு அதுக்கு தான் நான் எழுதி கொடுத்தேன் இல்லையா, அந்த ரைம் ஸ்கீமை நீங்கள் ஸ்டான்ஸா வைஸாக எழுதி வச்சிங்க. எஸ், அஃப்கோர்ஸ் தி ஆன்சர் இஸ் எஸ் டு தட் கொஸ்டின். இப்போ அந்த 4 கேள்வி கேட்டிருக்காங்க, அந்த திங்க் இட் அவுட் அப்படிங்கிறதுல. ஸோ ஐ ஹவ் கிவன் தி ஆன்சர்ஸ் ஃபார் தட். சம்மரி வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஷோ த சம்மரி பிகாஸ் ஐ வாண்ட் யூ டு பிகம் யுவர் ஓன் திங்கிங்ஸ். உங்களுடைய ஆன்சரை நீங்கள் இதை கேட்டதுலேருந்து உங்களோட இங்கிலீஷில் டெவலப் பண்ணி எழுதுங்க. ஸோ தட் வில் ஹெல்ப் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், தட் வில் ஹெல்ப் யூ டு ரைட் குட் இங்கிலீஷ் அண்ட் யூ பிகம் பெட்டர் கம்யூனிகேட்டர்ஸ். நான் என்னுடைய ட்ராக்லேருந்து இன்னும் மாறவே இல்லை. ஜஸ்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், பிகாஸ் பை வே ஆஃப் helping you to understand the meaning of the poems, I am still trying to help you to become good communicators by spoken English, speaking in English fluently and effectively with good grammar. நல்ல ஆங்கில இலக்கண குறிப்புகளோட உங்களுடைய ஆங்கில அறிவை, பேசக்கூடிய திறமை வளர்த்துக்கொள்வதற்கு நான் பல வழிகளில் உதவி செய்கிறேன் என்பதை எனக்கு கொஞ்சம் கூட அந்த ட்ராக்லேருந்து மாறவே இல்லை. ஓகே டியர்ஸ், so I hope you have enjoyed this video, fairly long video, but then does not matter. It does not matter because the person who is ready to learn something new will always have the time to go through and watch my video till the end and then subscribe, give your own opinions. ஒரு கிளாஸ் நடத்துகிற மாதிரியே அந்த சிச்சுவேஷனை கொண்டு வரதுக்காக நான் வந்து உங்களுக்கு போர்டில் வந்து போயம் எழுதிட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு, see, look at the picture that I have shown. அப்பா ஒரு முகத்தை திருப்பிட்டு இருக்காரு, மகன் இன்னொரு பக்கத்தை திருப்பிட்டு இருக்காரு முகத்தை. எப்படி எங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும்? பட் த லேர்னர்ஸ், ஸ்பெஷலி த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஏஜ், யூ ஹாவ் அ லாட் டு லேர்ன்.
So maybe if you have that, if you are living in that kind of situations, try to overcome, try to overcome. அப்பா கிட்ட நீங்கள் போங்க, there is nothing wrong. மகனாக இருந்தீங்கன்னா அப்பா கிட்ட நீங்கள் போய் கேளுங்க, அப்பா என்னை ஏற்றுங்க, என்னுடைய சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண, யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு கோ ஆன் ஸ்பீக் டு யுவர் ஃபாதர், ஷேர் டு யுவர் ஃபாதர். அப்போ நிச்சயமாக புரிஞ்சுக்குவாங்க. ஓகே, ஸோ ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் மை டியர்ஸ். தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. Continue to subscribe my channel. So until I see you in the next video, it's Louis Das from English Easy Louis channel signing off. Have a nice day. God bless you. See you.